Richtig. Salut from the road. Du bist in den Besenwagen eingestiegen und es ist Ardennenwoche. Du musst dir aber keine Sorgen machen, wenn du über 70 Kilo wiegst. Kein Bodyshaming hier, aber diese Woche ist schon eher für die leichteren Pros. Stauf can tell. Der Besenwagen hat aber genug Watt pro Kilo für alle, die drin sitzen. Mürde, Hui oder Redoute, alles kein Problem für uns. Und auf der Gästetribüne sitzt heute geballte Kompetenz im Bereich YouTube und Pro-Team-Gründung. Und warum das genau die richtige Mischung sein könnte, erfahrt ihr vom großen Tietema persönlich. Wir freuen uns schon mal, dass du eingestiegen bist. Lehn dich zurück, danke fürs Einsteigen. Mein Name ist Bastian Marx. Meiner ist Paul Voss. Und meiner Andi Stauf. Basti, ich bin froh, dich wieder zu Hause zu sehen. Ja, ist krass, ne? Also ich war jetzt wirklich lange nicht mehr da. 6 Wochen lang wieder nur Rad gefahren. 6 Wochen in der ganzen Welt unterwegs, nur die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Du warst gar nicht auf Mallorca jetzt, ne, in letzter Zeit. Boah, schon viel zu lange nicht mehr, im Februar zuletzt. Ich muss sagen, ich war sehr überrascht, Dafür dass aber jetzt dann in auch den letzten, fast jede Woche. Also jetzt so um die Osterzeit war ich überrascht, bei wie vielen Leuten, die ich jetzt außerhalb des Radsports kennengelernt habe oder nicht aus dem Radsport kenne, über Social Media so quasi Stories und Posts und so weiter von Mallorca vom Radfahren gekommen sind. Ist echt ein Trend, ne? Es sind noch mehr geworden auch, ja. Ja, aber so. Ich habe es auch schon, also ich will es gar nicht selber sagen, aber ich habe es schon von Leuten gehört, auch, die auch nicht so viel eigentlich damit zu tun haben, die aber auch gesagt haben, boah, es sind doch jetzt alle auf Mallorca. Ja, nicht nur auf Mallorca, sondern auch auf dem Rennrad. Ne? Aber zu Mallorca hätte ich nämlich sonst spezifisch eine Frage. Was sind so gerade die neuesten Trends auf Mallorca? Da gibt es doch immer so, zeichnen sich immer die Trends ab, ne? Ein Kollege, Paul kennt ihn mittlerweile auch, Dario von Rose, der war heute zum ersten Mal an der Tanke. Hat er auch Story gemacht. Das ist sie also. Echt? Ja, okay. Fand ich gut. Herzlichen Glückwunsch. Mega. Habt ihr meine Story von gestern Abend gesehen? Ja, du hast jetzt neue Kurbeln. Alter, ich habe monatelang, schon so in meinem Kopf geplant, diese Story mit Papst Franziskus, wie er da die Kurbel hochhebt und dann stirbt er einfach einen Tag vorher. Und ich konnte die Story nicht so bringen. Rest in Peace. Aber zum Glück hat er dir noch einmal kurz die Kurbel hochgehalten. Nee, das war Benedikt. Das war Photoshop. Habe ich extra genommen dann. Für mich sehen die halt alle gleich aus, ne? Ich dachte, wäre KI. Kann an der Klamotte liegen vielleicht. Ja, ich habe jetzt 160er Kurbel, also ab 6 Watt pro Kilo sollten jetzt kein Problem mehr sein. Habe das heute auch direkt in Bocholt einbauen lassen, fachmännisch, und morgen wird getestet. Ich bin sehr froh. Die ist ihr Gewicht mal 5 in Gold wert, glaube ich, ungefähr. Und wie viel schneller fährst du damit jetzt? Weiß nicht, also von 4 Watt pro Kilo auf 6 Watt pro Kilo gehe ich von aus. Schaffst du jetzt endlich deinen persönlichen 20-Minuten-Rekord? Ah, stimmt, auf die 300 Watt auf 20 Minuten, die könnten jetzt fallen. Also das würde ich jetzt eigentlich sehen, weil sonst haben wir hiermit bewiesen, dass diese Kurbelkürzerei nichts bringt. Ich muss sagen, ich glaube, ich werde mir einfach wieder eine 172,5er bestellen. Also. Ist ja auch kein Problem, du bist 1,90 Meter, Junge. Aber ein größeres Kettenblatt brauche ich. Also das ist jetzt, ich habe ja auch viele Hater-Mails, kriege ich immer so. Ah ja, Kinderfahrrad, Kinderkurbel, so. Und jetzt habe ich aber heute so ein Foto gepostet und habe geschrieben, so, hier, Blatt sieht auch direkt größer aus. Ne? Habe ich auch Zuschriften bekommen. Ah ja, das ist der erste Grund, warum ich mir jetzt wirklich eine kürzere Kurbel kaufen könnte. Das stimmt. Aber jetzt trotzdem mal die Frage, was machst du mit der alten Kurbel? Da gibt es schon eine gewisse Warteliste an Leuten, die gerne hätten. Aber ich werde das jetzt erstmal ein paar Wochen lang Testfahren und werde erstmal beide behalten natürlich. Aber ich glaube schon, dass ich die Paul, brauchst du noch eine in der Größe? So, auf Bicycle oder an den lustigsten Content hier verlose. Ja, du machst einfach wie so eine Kryptowährung. Du hoffst, dass der Kurs noch nach oben geht. Schön pokern. Alter, ich habe jetzt so 165er Red-Arme übrig. Die sind schon auch viel wert. Ja, meine ich ja. Deswegen einfach jetzt halten und hoffen, dass der Kurs noch weiter steigt. Na, ich glaube, viel höher wird er nicht mehr als jetzt. Ich denke, es wird dann auch demnächst mal nachproduziert. Der gute Teilemarkt. Ja, hier gehen wir doch mal direkt in den, wo wir jetzt gerade schon im Finanzbereich und wie viel Sachen wert sind, in den Feedback-Corner. Ich habe nämlich, wir kriegen ja auch öfters mal prominentes Feedback. Lukas Schwarzbauer habe ich letztens schon eingespielt hier. Es hören ja auch die
Die Protagonisten unseres Podcasts hören ja auch unseren Podcast teilweise und ich habe auf die letzte Folge direkt Feedback von Juri Hollmann bekommen und er schrieb, cool, dass ihr das mit dem Preisgeld mal ein bisschen erklärt. Er wurde vielleicht auch schon gefragt danach von Leuten und er schickt auch nochmal eine Erklärung nach, die lese ich gerade mal vor. Grundlegend kann man sagen, die Summe, die man gewinnt als Preisgeld, mal 0,5 oder 0,6, so Pi mal Daumen. Und das beinhaltet dann schon Steuern, Betreuer, UCI und alles andere. Wir haben schon gesagt, Anti-Doping und so weiter. Und dann das, was da übrig bleibt, das ist dann quasi schon netto und das wird nochmal durch die Fahrer geteilt. Wenn also in der Mannschaft 7 Leute unterwegs waren, du hast 14.000 Euro gewonnen, jetzt mal grob gesagt mal 0,5, dann sind die Abgaben weg, bleiben 7.000 Euro übrig. Durch 7 Fahrer sind 1.000 Euro, hast du dann über. Und Juri kann das aus erster Hand erzählen, weil er bestimmt auch schon mal so ein bisschen Preisgeld von so einer Alpecin-Truppe verdient hat. Und er sagt noch dazu, das kommt dann meistens ein Dreiviertel bis ein Jahr später. Ja, kann man da mal nett von essen gehen. Früher auch gar nicht. Oder gar nicht, ja. Ja, Andi hat gesagt, er hat nie Preisgeld gekriegt. Nee, ich bin mir nur nicht sicher, ob ich alles bekommen habe, was mir zustände. Also, ganz ehrlich. Okay. Das war was völlig außerhalb deiner Kontrolle war. Zumindest so zu meiner Zeit. Ja, das stimmt. Also es gab dann irgendwann Du kriegst ja nicht... Es gab ja so einen Dienstleister dafür, den dann viele Veranstalter, Teams, wie auch immer, engagiert haben. Da konnte man sich schon irgendwie einloggen, aber da sind auch nicht alle Preisgelder aufgeführt. Dienstleister? Der Cycling-Service. Ja. Was für ein Dienstleister? Cycling ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Ich glaube schon. So, die vermitteln so ein bisschen Rennen und so. Was machen die alles? Genau. Aha. Und die vermitteln auch Preisgeld. Können wir also vielleicht mal... Das war so, dass du... Ja, Paul, erklär du mal. Also Cycling-Service... Ja, genau. Cycling-Service war zur damaligen Zeit, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es noch gibt, auch so, dass du halt dich als Crossfahrer zum Beispiel da über die Verträge für die Crossrennen bekommen hast. Die waren quasi Vermittler für Verträge, wie Andi schon sagt, aber gleichzeitig haben die auch Preisgeldmanagement gemacht. Die haben quasi dafür gesorgt, dass das Geld eingesammelt wird und das ging dann über deren Accounts dann raus an dich. Und da konntest du halt auf der Website einsehen, was dein Anteil ist. Ja, aber das galt auch nicht für alle Rennen. Das war halt ein sehr, also solange es über Cycling Service lief, war es eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ging natürlich immer noch mal Prozente ab, ne? An die aber zumindest hatte man als Fahrer einen Überblick, was passiert. Genau, aber ob es die noch gibt, weiß ich gar nicht. Ich glaube, Gary van Gerven war da. Können wir mal uns speziell mit auseinandersetzen? Ist gar nicht so uninteressant, was die so machen. Also die machen das auch immer noch und die gibt es auch schon super lang. Kriegen wir da einen Gast? Das weiß ich nicht, aber wir können es zumindest mal genauer erklären, was Oder die so wenn machen. wir da auch so eine Folge zu vorbereiten wie das Punktesystem im Auf- und Abstiegskampf. Wenn es dann wirklich relevant wird. Folge aber zumindest mal zeichnet sich da ja ab, dass ich da schon so ein bisschen recht hatte mit wer raufgeht und wer runter. Aber ja, irgendwann in der Zukunft. Ich hätte jetzt gerne nochmal, also danke Juri Hollmann für das Feedback. Wir haben ja jetzt hier noch eine Verlosung ausstehen und ich kann jetzt schon mal dem Jan gratulieren und hier hört er jetzt mal, warum der Jan jetzt diese Handschuhe bekommen sollte. Hallo, ich bin der Jan, ich fahre beim RV Viktoria Bombach in der U11, Straße, Cross und Mountainbike. Ich könnte die Handschuhe von allen Teams gut gebrauchen für mein nächstes Rennen am 1. Mai in Frankfurt. Und wenn sie mir nicht passen, werden sie ungewaschen eingerahmt und in mein Zimmer gehängt. Tschüss. Ja, Jan vom Viktoria Bombach. Absolut geil. Ich hoffe, die Handschuhe kommen noch an. Du musst erstmal googeln, ob es Bombach oder Bombach ist. Mit W wie Werner. Ich wusste das ist nicht so weit weg von uns zu Hause. Auch traditionell große Mountainbike-Abteilung. Ja, erste Rennen am 1. Mai. Wenn das Rennen in Eschborn Frankfurt ist, dann komme ich nochmal hin und feuer dich an. Ansonsten sind die Dinger in der Post. Genau. Und wenn du die einrahmst, auch nicht schlecht. Wächst auch rein. Und an alle anderen, die uns Nachrichten geschickt haben, Voicemails, E-Mails, vielen Dank. Da waren auch ein paar witzige Sachen dabei. Vielleicht lassen wir die hier nach der Folge nochmal laufen. Absolut. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Mitmachen. Diese Woche im Mitmachbereich ist wieder Wattbüro angesagt. In gewohnt unregelmäßigem Abstand zum nächsten Monument Lüttich-Bastogne. Ab jetzt freigeschaltet bis, ich glaube, 9 Uhr am Renntag immer. Geht rein,
Stimmt ab. Frauenpodium, Männerpodium. Es gibt wieder dicke Preise. Außer man tippt Pogacar auf Platz 1. Wer diesmal schlechte Karten hat, ist Mats Pedersen. Ja, das kann sein. Ja, und bevor wir in die Ardennenwoche oder in alles, was jetzt dem schon so zuvor stand, in diesem Bereich Europas reingehen, würde ich sagen, wir hören uns nochmal einen kurzen Gruß, auch regelmäßig zu hören im Besenwagen von regelmäßigen Mitfahrer Ben Zwiehoff an. Zuletzt in Paris-Nizza im Einsatz gewesen, da stabil krank geworden. Er klang schon so ein bisschen leidend in seinen Voicemails damals, jetzt aber eine Weile zu Hause gewesen und mit ganz guter Form eigentlich zur Tour of the Alps angereist, die zurzeit am Start ist. Wir hören rein. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer des Besenwagens. Ich bin's wieder, euer Ben. Liebe Grüße erstmal von der Tour of the Alps 2025, mein Wiedereinstieg ins Renngeschehen nach Paris-Nizza. Ich habe die 4 Wochen zu Hause genutzt, um mich zu erholen von diesem Riesen-Effort in Frankreich, der sowohl vom Wetter als auch natürlich von der Härte des Rennens entstanden ist. Und ja, das hat echt eine ganze Weile gedauert, bis ich mich da sowohl gesundheitlich als auch so shape-technisch wieder von erholt habe. Umso schöner ist es, dass ich jetzt wieder hier beim Rennen dabei bin und ja auch gleich am ersten Tag, glaube ich, eine ganz ordentliche Leistung zeigen konnte. Mit einer späten Attacke 2 vor Ziel. Ist immer schön, wenn man dazu in der Lage ist. Ja, leider hat es mich gestern ein bisschen gekostet mit dem Sturz. Hier nochmal alle Beteiligten gute Besserung. Und ja, ich habe mich vor allen Dingen bei Salvatore Puccio auch schon entschuldigt und gesagt, ja, das war ein doofer Fehler von mir, passiert im Rennen, aber nichtsdestotrotz wollte ich auch hier an der Stelle nochmal sagen, dass ja, mir das leid tut für alle, die da irgendwie Blessuren davongetragen haben. Mir persönlich geht's okay, ich bin ein bisschen stiff, aber alles halb so wild. Ja, trotz dessen war es natürlich heute nicht ganz so leicht. War ein zäher Tag, vor allem auch deswegen, weil ich dann irgendwie doch im Breakaway gelandet bin mit Frederik Warndal, der heute super stark war von uns, und Lennart Jasch, unserem Rookie. Das war eine echt coole Experience, dass wir mit 3 Leuten ja in einem sehr, sehr starken Breakaway dabei waren. Chapeau an Etappensieger Frigo von Israel Premier Tech, der heute eine absolut krasse Performance abgeliefert hat, also muss man echt sagen. Aber auch bei uns ist es insgesamt ganz gut. Jai ist im GC dabei, zeigt hier echt auch sehr, sehr, sehr starke Leistung. Heute Zweiter im Sprint geworden. Das zeigt, dass er auf jeden Fall die Beine hat und ja, dass sich der ganze Effort im Vorfeld mit Höhentrainingslager und so weiter auszahlt. Das ist schön zu sehen und ja, vor allen Dingen, was mich besonders freut hier, ist, dass unser Rookie-Projekt so ansprechend funktioniert. Wir haben mit Lennart Jasch und Nate Prangle 2 Red Bull Bora Hansgrohe Rookies dabei. Und da muss ich auch wirklich noch eine Lanze fürs Team brechen. Das ist ein 1A-Projekt, was dem Sport extrem gut tut und auch für Fahrer wie mich echt cool ist, weil ich ja jetzt trotz dessen, dass ich spät in den Sport eingestiegen bin, ja schon so ein bisschen zum älteren Eisen gehöre und ja den einen oder anderen Tipp dann an der Stelle auch noch weitergeben kann. Das macht mir Spaß. Ich finde es immer cool, mit jungen, wissbegierigen Fahrern zu arbeiten. Und umso cooler dann auch heute mit Lennart im Breakaway gewesen zu sein. Das macht Bock und Lust auf mehr. Und ich glaube, dass wir alle, sowohl die Profis als auch die Rookies, von dem ganzen Projekt extrem profitieren. Und ja, ist auf jeden Fall ein absoluter Gamechanger für uns alle, glaube ich. In dem Sinne, erstmal liebe Grüße von der Tour of the Alps. Nächste Woche geht's bei mir gleich weiter mit der Tour de Romandie. Das ist ein relativ harter Block. Mal sehen, wie gut ich mich dazwischen jetzt noch erholen kann. Und dann hören wir uns spätestens mit einem Feedback von der Tour of Romandie. Und bis dahin viel Spaß bei dieser Folge und bis bald. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich habe aber gestern Abend erstmal noch eine Mail von Dirk Tenner bekommen mit einer Beschwerde, dass er jetzt Salvatore Puccios Ellenbogen zusammenflicken musste. Der Arme. Weil Zioff ihn abgeräumt hat. Habe ich erst mal gesagt, scheiße, Bär. Heute habe ich ihm noch geschrieben, scheiße, ich habe gar nicht gemerkt, dass du dich auch abgelegt hast dabei. Ja, aber
Zwiehoff geht's besser als Puccio. Gute Besserung. Ja, ich finde es aber süß, dass er sagt, euer Ben. Hallo, hier ist euer Ben. Unser Ben. Ja. Vielen Dank, Ben, für die Einblicke. Das Wetter spielt nicht ganz so gut mit da, gerade bei der Tour of the Alps, ne? Aber das ist auch mal so ein Rennen, was man sich gut im Urlaub angucken kann, oder? Wenn das Wetter besser ist. Wenn das Wetter passt so, da kann man so ein bisschen Radfahren, sich Radrennen angucken. Das ist relativ nah alles beieinander. So. Ich habe schon mal geguckt, nächstes Jahr lasse ich dann mal so einen von den Klassikern weg, mache ich lieber dahin. Es sind gerade echt viele Rennen bei Scheißwetter, habe ich so das Gefühl. Also im Gravel-Bereich auch in Europa und die Klassiker auch in Südeuropa nicht so geil. Ja. Besten Job hat gerade unser Freund Pöstelberger da, glaube ich, bei Tour of the Alps. Der ist da irgendwie Maskottchen und sorgt für gute Stimmung und reist mit und kriegt bestimmt gutes Essen. War der nicht schon immer als Maskottchen bei der Tour of the Alps? Das kann sein. Den Job hat er behalten. Gut, jetzt zu wichtigeren Veranstaltungen. Paul. Jo, und zwar findet am 16. Mai in Berlin im Rose Store ein Live-Podcast mit uns statt, wo wir quasi die Gründung von Kona zelebrieren, dem alkoholfreien Bier, was ich mitgegründet habe. Und genau, ihr kommt vorbei, ich bin da und gibt es einen kleinen Live-Podcast. Die Tickets dazu, die sehr begrenzt sind, ich glaube auf maximal 100, findet ihr über den Link, den wir in den Shownotes packen. Andi und ich sind auch ganz gespannt, was wir da machen. Ja. Fragen. Also, das wird jetzt kein Live-Podcast wie irgendwie Tom Dümmeler oder Andi Schleck oder so, was wir schon gemacht haben. Es ist, glaube ich, eher so ein beisammen sein und wir denken uns noch was Lustiges aus, was wir mit dem Publikum da in Interaction machen. Also, wenn ihr uns mögt, kommt vorbei, wir freuen uns sehr. Gibt's da auch richtiges Bier? Also, Bier mit Alkohol? Es gibt auf jeden Fall Cola. Ja, das ist lecker. Ja, das ist lecker, genau, das ist schon mal gut. Richtiges Bier, es ist ja richtiges Bier. Halt, aber guck mal, über diese Definition können wir uns ja dann unterhalten. Aber auf jeden Fall, wird er Fragen, wir werden noch Fragen sammeln und die wahrscheinlich da beantworten. So in dem Format wird das sein. Könnt ihr uns quasi löchern, aber das in der nächsten Folge vielleicht dazu noch was. Ich dachte, jawohl, jetzt geht's langsam Richtung Ardennen, würde ich sagen. Erste war Pfeil von Brabant. Das war noch nicht in Ardennen. Auf dem Weg dahin, ne? Auf dem Weg dahin. Ja, das ist so südlich von Brüssel. Das ist schon auf jeden Fall. Geografie auch immer heißes Pflaster. Geht in Richtung dann Lüttich-Bastogne und so weiter, ne? Aber liegt noch so auf halbem Weg fast von Flandern bis dahin. Ist dann auch so ein Hybrid eigentlich vom Rennen her. Also ist noch ein bisschen Kopfsteinpflaster drin. Aber eben nicht nur. Und es mixen sich da auch noch so ein bisschen die Starterfelder. Also du hast so den ein oder anderen Fahrer, der die Klassiker über Kopfsteinpflaster, Roubaix und Flandern schon gemacht hat, der dann noch dem Pfeil von Brabant hinten dran hängt. Manche fahren ja auch komplett durch, also von bis nach Lüttich, aber die allerwenigsten. Aber da hat man noch so ein Feld. Und dann am Ende hatte man ja auch quasi den Zweikampf, ne, von dem Ardennen-Spezialisten Evenepoel und dann nochmal so ein richtiger, ja, eigentlich der die Rennen in Flandern bevorzugt, mit Wout van Aert. Ja, ich finde es eigentlich ein ziemlich geiles Rennen, weil du gerade schon gesagt hast, dieser Mix an Rennfahrern plus halt auch an Strecke ist irgendwie immer schon ganz, ganz spannend und geil. Und da die Zielgerade mit dem Anstieg da vorher ist irgendwie auch, finde ich ein ganz nice Setting. Weniger jetzt mal Pfeil von Brabant, aber so Remco is back. Out of nowhere, nichts gefahren dieses Jahr. Ich meine, wir kennen das von Van der Poel, wir kennen das von Pogacar, kommt zurück und gewinnen einfach, aber natürlich krass in Style. Und Wout van Aert kann einem immer mehr leid tun, einfach. Oder? Was willst du machen? Ne? Also ich meine, ich finde leid tun ist das falsche Wort dafür. Ich meine, er ist ja jetzt 3-mal Vierter geworden, ne? Jetzt dann Zweiter. Da waren halt immer Leute besser und es wäre irgendwie nochmal interessant, wirklich zu wissen, wie krass dieser Sturz da letztes Jahr bei der Vuelta war das, oder? Vuelta, ne? Ja, wirklich so einen Einfluss hat. Aber halt dann gleichzeitig siehst du natürlich, wie Remco zurückkommt und ich will gar nicht
Also es soll kein Bashing sein. Also es ist halt, vielleicht ist er jetzt einfach auch gerade so gut, wie er gut ist, ne? Und die anderen haben irgendwie nochmal einen Step gemacht. Also er ist ja trotzdem noch gut. Also 3-mal Vierter und jetzt Zweiter. Der wird ja nicht abgehängt, sondern gewinnt halt gerade einfach nicht. In Belgien gibt es dazu ja eine ganz interessante Diskussion. Da wird das natürlich auch in der Presse ganz anders behandelt als jetzt so in der internationalen Radsportpresse. Und da gab es so verschiedene Meinungen dazu. Natürlich ein Kritikpunkt war sein Trainingslager, was er gemacht hat, bis eigentlich kurz vor die Klassiker. Also anders als die anderen Fahrer, die vorher noch Rennen gefahren sind. Das hat er eigentlich auch immer anders gemacht. So, warum man sich jetzt dieses Jahr für dieses Höhentrainingslager entschieden hat, weiß man nicht. Ne? Also vielleicht hat er sich davon auch erhofft, einfach besser zu werden, also diesen Step, den vielleicht andere gemacht haben, zu machen. Und dann war ein Punkt, den fand ich interessant. Ich glaube, das war Jan Bakelands, der den im belgischen Podcast gemacht hat. Und der hat gesagt, dass Wout van Aert einfach im Frühjahr auch nicht so gut ist wie im Sommer oder im Spätsommer. Und das Sanremo, was er gewinnt, ist natürlich auch 2020 gewesen und das war im Herbst. Also vielleicht ist da auch so ein bisschen was dran. Auf der anderen Seite war er aber auch schon im Frühjahr überragend stark. Ne? Also ich will das jetzt gar nicht so, dem will ich jetzt gar nicht zustimmen unbedingt. Aber ich denke mir mal, man wird sich auf jeden Fall die Frage stellen, so wie war die Vorbereitung? Hat das so gut funktioniert? Ja. Weil eigentlich. Aber jetzt mal vielleicht ist er auch topfit. Vielleicht ist er auch so fit wie noch nie. Ja, nur die anderen sind halt besser. Genau, also ich meine das und dann halt das andere Ding mit dem Training, das stimmt schon. Ich wäre da mitgegangen bei den ersten Rennen, die er gefahren ist nach der Höhe. Aber jetzt fährt er halt schon so lange Radrennen. Also das ist halt auch so Back-to-Back. Weiß ich nicht. Kann natürlich sein, dass das Trainingslager vielleicht ein bisschen zu hart war oder ein Ticken zu viel und dann jetzt diese Back-to-Back-Rennen halt dann die Erholung nicht so ganz passt und dadurch halt diese Frische nicht reinkommt, die man vielleicht auch braucht. Einige haben ja auch geschrieben, ne, irgendwie sieht halt nicht mehr so spritzig aus wie früher. Da muss man natürlich jetzt schon sagen, die Sprints, die er zum Teil gefahren ist, die waren so auf jeden Fall unabhängig davon, ob er die dann jetzt zum Teil gewinnt, wie am Amstel, ne, wo er den Sprint der Verfolger gewinnt. Aber wenn er halt so um Sieg sprintet, was er früher nie machen musste, der muss sich halt echt schon relativ oft hinsetzen immer nochmal. Also der hat auf jeden Fall diese durchgehende High Power nach dem Ende von so einem schweren Radrennen. Da will ich schon sagen, da ist irgendwas anders als sonst. Weil das jetzt auch so wie bei Bremse Aber vielleicht ist es auch habe ich jetzt wirklich, so dass von ihm vorher mehr rausgeht, schon. Ja, klar. Also hört man ja auch wirklich gerade dieses Jahr wieder dauernd. Wir haben es von Nils gehört, wir haben es, glaube ich, auch von anderen Fahrern zwischenzeitlich gehört. Ich habe heute Geraint Thomas Podcast gehört, der ja nicht mehr mit Geraint Thomas ist teilweise, sondern Luke Rowe erzählt aus dem Decathlon-Auto. Und der meinte, Amstel Gold, da kommen wir ja gleich noch zu, erste 2 Stunden, Fahrer von denen hatten 400 Watt Schnitt, weil UAE einfach flat out Vollgas gefahren ist. Und wenn halt viel mehr Kalorien schon während dem Rennen durchgehen, kannst du der fitteste Wout van Aert sein, ever, und musst dich leider trotzdem hinsetzen am Schluss im Sprint, weil vorher schon mehr durchs System gegangen ist. Ja, ich glaube, es wird noch interessant zu sehen, wie er bei der Tour performt, wenn er die Tour fährt und dann Vuelta und sowas. Aber ist nicht der Plan jetzt eigentlich auch Giro? Und ich glaube, das war vielleicht dann auch das. Ne, so ein Bestandteil der Überlegung, okay, wie kriege ich eigentlich nach der Klassiker-Saison noch eine gute Form für ein Giro? Dann macht die Vorbereitung mit dem Höhentrainingslager natürlich mehr Sinn, als jetzt zu sagen, okay, haben es jetzt nur für die Klassiker gemacht, ne? Weil am Ende hat er ja davon auch einige Rennen verpasst und hat sich dann eben nur auf 3, 4 Rennen mit Kopfsteinpflaster konzentriert. Ne? Ja, was ich da jetzt nochmal interessant finde, ist, als ich in Andorra war und mit Tayo Training gefahren bin, meinte der auch so, dass man halt schnell vergisst, wie gut Wout letztes Jahr war bei der Vuelta anscheinend. Also für die Rennfahrer, die da waren, der war wohl überragend. Dass er halt, also er meint halt nur, dass er glaubt, dass der Sturz halt vielleicht doch mehr Auswirkungen auf ihn hat oder haben, als wir vielleicht denken. Ja, also man kann jetzt auch gar nicht, das ist natürlich auch auf so einem hohen Niveau, wo man jetzt sagt, okay, wenn man sich seine Ergebnisse mal rein auf dem Papier anguckt, ist jetzt nicht so schlecht, ne? Also wirklich, er kommt zurück aus dem Trainingslager, wird 15.
beim E3 und danach die schlechteste Platzierung ist halt Vierter. Aber du musst halt auch sehen, bei den Rennen, wer dann auf dem Podium war. Ne? Also vielleicht war es dann an dem Tag einfach nur Platz 4. Vielleicht wäre es an einem anderen Tag Platz 3 gewesen oder Platz 2. Das ist halt auch schon ein krass hohes Niveau und vielleicht spielt dann so ein bisschen dieser mentale Faktor so eine Rolle, ne? Weil vielleicht, wenn er das erste Rennen gewonnen hätte, wäre er vielleicht bei einem anderen Rennen ein bisschen anders gefahren und hätte eine andere Platzierung gehabt. Also man kennt ja schon so, wenn man sagt das ja, ne, wenn der Knoten dann geplatzt ist und so ein Sieg im Jahr so vor den wichtigen Rennen, das ist schon irgendwie wichtig. Ja, lasst mal direkt zu Amstel switchen. Wir haben wieder so ein bisschen Zeittrouble mit unserem Gast und ich glaube, Amstel ist so das wichtigste Rennen, was wir heute zu besprechen haben. Lass mal mit den Frauen anfangen. Auf jeden Fall Amstel grundsätzlich bei Männern und Frauen ultra geiles Rennen mal wieder gewesen, ultra geiles Finale und auch irgendwie echt, ja, Sieger, die man jetzt vielleicht nicht allererst auf den Zettel geschrieben hätte und auch sehr sympathische Reaktionen jeweils. Bei den Frauen Mischa Bredewold gewonnen, aus einer echt sehr guten Gruppe, ohne die absolute Ultra-Top-Favoritin. Ich hätte es Ellen van Dijk super gegönnt. Auch 3 Niederländerinnen auf dem Podium in den Niederlanden. Sehr schön für alle 3. Ellen van Dijk hätte ich es, glaube ich, aus der Gruppe am meisten gegönnt. Puck Pietersen noch dabei gewesen, Juliette Labous und Silvia Persico. Aber Mischa Bredewold, ja, die hat das schon ziemlich gut gemacht. Nochmal attackiert, eine Attacke von Ellen van Dijk quasi gekontert, hinterhergefahren, keiner konnte mitfahren, Ellen van Dijk abgehängt am Schlussanstieg und dann solo ins Ziel gekommen, sich wirklich ultra gefreut. Lorena Wiebes gewinnt dann den Sprint des Feldes dahinter. Ich glaube, die hätte gerne, die ist ja letztes Jahr, hat die das Ding eigentlich gewonnen, hat aber zu früh gejubelt. Das hätte sie gerne dieses Jahr wettgemacht, aber Teamkollegin war, glaube ich, auch nicht schlecht. Habt ihr noch was aus dem Rennen mitgenommen? Was heißt mitgenommen? Ich fand es mega spannend, es anzugucken. Also vor allen Dingen mit so einer, ja, jetzt keiner Top-Favoritin, die dann am Ende gewinnt. War so nicht vorhersehbar und das finde ich halt gerade beim Frauenradsport eigentlich im Moment spannend, ne? Weil du hattest eigentlich alle Top-Favoritinnen da und am Ende gewinnt halt jemand, den du gar nicht so auf der Rechnung hattest, was ja aktuell bei den Männern eigentlich nicht passiert, ne? Also wenn bestimmte Leute am Start sind, dann ist es eigentlich relativ früh klar, wer von denen gewinnt und da ist es schon erfrischend jetzt so. Wie sich auch, seitdem sich die Dynamiken bei den Teams, bei den Frauen verändert haben, ist es nochmal interessanter geworden, finde ich. Und ich finde jetzt gerade dieses Jahr ist es so. Also ich finde gerade dieses Jahr ist so ein Punkt jetzt, also vielleicht wird es auch noch mehr, aber wo so ein Punkt erreicht ist, wo die Leistungsdichte so viel höher wird bei den Frauen und teamtaktisch das so viel besser funktioniert, dass es jetzt gerade sauspannend auch wird. Ja, man hört das auch so aus dem Umfeld der Teams, dass einfach jetzt in den letzten 1-2 Jahren nochmal die Professionalisierung der Teams Schritte gemacht hat, ne? Und teilweise siehst du das auch so an dem Fitnesszustand der Fahrer dann einfach in der Breite, ne? Dass das einfach sich verändert hat. Und da waren dann vielleicht so die Strukturen, die UCI da auch so ein bisschen vorgeschrieben hat, hilfreich, ne? Also die müssen ja jetzt auch gewisses Personal einstellen, Performance Manager, Trainer, Sportleiter etc. Also die Anforderungen sind da ein bisschen gestiegen und natürlich die großen Teams, die geben dann da auch die Marschrichtung vor, ne, und haben eine Infrastruktur halt, die nicht nur für ein Team ausgelegt ist, sondern für mehrere und profitieren davon einfach. Also ich rede da von Teams wie Lidl Track, ne, die wirklich, glaube ich, also jetzt noch kein Juniorenteam haben, aber ein U23, also ein Devo-Team, ein Frauenteam, Männerteam und davon natürlich profitieren, dann aus diesen Strukturen jeweils oder alle Strukturen nutzen zu können. Da kann ich übrigens auch nochmal eine kleine Empfehlung rausgeben, nämlich wer Radsport über Discovery guckt, was ja, glaube ich, mittlerweile relativ viele Leute machen, kann sich mal die Doku Second to None angucken. Hat das einer von euch schon gesehen? Es begleitet das Lidl Track Frauenteam bei der Tour de France 2023. Und also Ina Joko Teutenberg ist da eine der Protagonistinnen und es ist schon echt
echt ganz cool gemacht. Also so ähnlich wie die Netflix Männer Tour de France Doku, aber halt nur auf ein Team. Und also wirklich 3 Folgen sind's, kann man sich geil reinziehen. Noch eine Sache, die Mischa Predewold, die sammelt auf jeden Fall jetzt gerade schon ganz gut Resultate, ne? Europameisterin. Ja. Die wird bald gut. Amstel Gold Race zweimal Ploy gewonnen. Ja, das ist schon krass. So irgendwie, wie Anni schon sagt, so keine Favoritin, aber eigentlich irgendwie auch oft da, ne? Das ist schon, also die entwickelt sich gerade so ein bisschen im Hintergrund, im Schatten. Ja, und so auch aus der Helferrolle raus, weil die ist ja jetzt auch nicht mehr so ganz irgendwie aus der Jugend raus gerade und das ist echt cool zuzuschauen da. Ja. Leider wieder bei SD-Works, die schon alles gewonnen haben, so, aber ja. Ich gucke gerade übrigens live Flash Wallon Frauenfinale, war auch mega spannend. Also war wirklich Sprint fast bis auf die Linie gerade. Ja, dann Amstel Männer. Da müsst ihr mich mal ganz kurz abholen, weil ich die Zusammenfassung gesehen habe. Aber ich habe dann im Nachhinein erst noch mitbekommen, da gab es irgendwelche Stürze und. Also es war ein relativ großer Sturz, glaube ich. Und ich kann das wieder gerade nur aus der Luke Rowe-Perspektive erzählen. Die Teamfahrzeuge mussten ziemlich lange warten, um überhaupt wieder loszufahren. Und diese Fahrer mussten halt zurückchasen. Und UAE hat scheinbar die komplette Zeit voll Tempo gemacht. Und Remco meinte auf jeden Fall im Interview danach, ohne den Sturz hätte er gewonnen. Das habe ich gelesen, genau. Und da habe ich dann darauf aufmerksam geworden, dass es anscheinend ein paar Stürze gab. Das war zumindest die Überschrift. Aber ne? Also ein bisschen Kontext gab es schon, aber hat er gesagt. Ich fand so die Zusammenfassung, was ich gesehen habe, einfach auch ein krasser Rennverlauf und so irgendwie, dass Pog attackiert, Pogacar, und dann wieder eingeholt wird. Das habe ich jetzt so auch noch nicht in Erinnerung, dass das so passiert ist. Es gab es wohl einmal passiert, sagen, das bei der Rennen Tour, gemacht. Aber ich habe es auch nicht in Erinnerung gehabt. Doch, bei stimmt. Weltmeisterschaft da hat er auch nicht gewonnen. Imola 2019. Ja, okay. Da ist es wohl zuletzt passiert. Da ist er zum letzten Mal eingeholt worden bei einer Solo-Attacke. Nee, das stimmt schon. Bei der Tour, als Vingegaard gewinnt, die Etappe im Sprint. Da war er auch, glaube ich, zuerst weg. Und dann fährt Vingegaard, oder? Ja, genau, fährt er hin und dann gewinnt er den Sprint. Aber dann waren die nicht so weit auseinander, die zwei. Ja. Der Rennverlauf ist auch geil, weil ich ja quasi alles so alles im Nachhinein immer anschaue. Dann sehe ich dann ja unseren Chatverlauf auch. Und wenn ich bei uns im Chatverlauf reingegangen bin, war so, okay, Pogacar attackiert, kann ich jetzt ausschalten, oder? Und dann so... das war wirklich geil. Und dann wurde es irgendwann still. Und dann habe ich selber mal reingeschaut und dachte, ja, okay, gut, jetzt wusste ich auch, warum es still geworden ist, weil dann sich die Situation auf jeden Fall nochmal geändert hat im Laufe des Rennens. Ich habe auf jeden Fall die dümmste Nachricht reingeschrieben in diesen Chatverlauf. Was war das nochmal? Aber man muss ja in Vorbereitung dessen muss ja mal sagen, das Rennen, also erstmal, UAE hat es scheinbar vorbereitet, indem sie alle versucht haben, so müde wie möglich zu machen und das, glaube ich, auch geschafft haben. Das Rennen gemacht hat aber Julien Alaphilippe. Ja, stimmt. Und also 5 Minuten, ja. Julien Alaphilippe hat dann irgendwie so 50 vor Ziel oder was, ne? 46 vor Ziel oder so. Ist er losgefahren. Es konnte keiner mitfahren außer Pogacar. Und ich habe es mir schon so ein bisschen gedacht, dass das bei Julien Alaphilippe jetzt nicht mehr allzu lange reichen wird, um mit Pogacar mitzufahren. Genau so war es dann auch. Pogacar war dann solo weg. Ja, natürlich. Ja, ich dachte so, was machst du hier? So, das klappt doch nie im Leben. Gleich gehst du in die Luft. Aber ich habe mir auch dann nachher noch was gedacht und das war völliger Schwachsinn. Weil ich finde, die Attacke, die er gefahren ist, also er sah da so stark aus, wie er früher war, ne, so zu seinen besten Zeiten. Hat er sich so dran erinnert. Aber halt mit dem Unterschied, dass er in dem Moment so viel besser war als alle anderen außer Pogacar, dass das kann gar nicht funktionieren. Weißt du, ich meine? Also das ist so, also nur dadurch, dass Pogacar mitgefahren ist, hat das ja auch ein bisschen Kontext gegeben, aber wenn Pogacar losfährt und keiner kann mehr folgen und dann ist es halt Alaphilippe, der gerade noch so kann, ist ja klar, dass es nicht lange gut gehen könnte. Also wo soll das auf einmal herkommen? Der ist ja nicht auf einmal 50% besser. Vielleicht hat damit auch Alaphilippe ich hätte mich gefreut. Pogi so ein bisschen aus der Reserve gelockt, weißt du? Ja, genau das ist es ja gewesen. Deswegen sage ich, der hat das Rennen gemacht, weil Poggi hätte eigentlich, so in der Form, die man ja dann gesehen hat, die er hatte in dem Rennen, hätte er noch warten sollen. Und vielleicht hat er das auch selber vorgehabt.
und hat sich dann aber halt verleiten lassen von dieser Attacke, seine Attacke schon früher zu setzen. Aber also, was er sich dabei gedacht hat, das konnte ich mir nicht erklären, oder? Ich meine, welcher von beiden jetzt? Wenn man nachher nochmal Ja. so die Fotos von dieser Attacke sieht, dann habt ihr das auch gesehen, wie er sich so richtig anstrengt und wirklich so am Hals so die ganzen Sehnen und so rauspressen, dann siehst du einfach, dass er eigentlich voll am Anschlag ist. Und Pogačar da hinten sieht aus, als ob er gerade aufgestanden wäre. Aber das Interessante daran ist ja, es gibt ja immer wieder Fahrer, die ihn jetzt irgendwie challengen, auf die eine oder andere Weise. Ich meine, Pidcock bei Strade Bianche, jetzt Alaphilippe, also das ist ja eine unnötige. Ich glaube, wenn Alaphilippe das nicht gemacht hätte, wäre er auch viel weiter gekommen im Finale. Das hat ihn ja einfach sein Rennen gekostet, die Aktion. Eben. Und er hat ja einen guten Tag gehabt anscheinend. Und was ich da auch krass von dem Moment war, so, ey, seit wann Pogačar eigentlich schon gut ist, ne? Also seit wann der dieses Jahr schon richtig Form hat, immer wieder so Solo-Attacken startet. Ja, aber der macht auch nochmal richtig Urlaub jetzt nach Lüttich. Ja, aber trotzdem, das bei jedem Radrennen aufs Neue zu machen, ja, da muss ich auch mal wieder jedes Mal erholen, da musst du zwischendrin auch noch trainieren und so. Das ist ja nicht einfach nur, du fährst Radrennen, legst in deine Boots rein, machst Eisbad und dann bist du wieder fit. Das sind dann andere Prozesse auch noch. Und das ist so krass, dass er das Woche für Woche, und dann fand ich so diese Menschlichkeit, die er hatte im Rennen, eigentlich schon fast gut. Du hast halt gesehen, so da ist es auch bei ihm nicht unendlich. Ja. In dem Augenblick sah es so aus, bis man sich dann ein paar Tage später das Finale von Flèche Wallonne angeguckt hat. Ne? Genau. Er ist aber jetzt eingefangen worden. Wir wissen, dass es geht. Man braucht jetzt das Rezept dazu ist, einer muss ihn zurückholen und der andere sprintet ihn dann ab. Also die dümmste Nachricht, die ich in diesen Chat geschickt hatte, war, als sie dann ihn eingeholt hatten, Remco mit Matthias Skjelmose im Schlepptau. Und so wie es aussah, optisch, schrieb ich dann einfach so, Skjelmose weiß auch gar nicht, wo er da reingeraten ist. So, der ist ja auf jeden Fall auch mit dem Messer zur Schießerei gekommen. Und dann schrieb Andi schon so, warte mal ab. Ja, aber das ist auch so ein Rennfahrer, der immer für Überraschungen gut ist, ne? Also der stärker performen kann, als man ihm das zutrauen würde. Ja, also gut, also man muss sehen, die Entwicklung von Skjelmose, die war schon die letzten Jahre halt steil nach oben. Ich glaube, hätte er den Sturz bei Paris-Nizza nicht gehabt, wäre er wahrscheinlich auch noch stärker gewesen. Wobei manchmal hört man ja auch so ein bisschen von so Fahrern, ja, hier bei dem Rennen, da war der super stark. Und das hast du eigentlich über Skjelmose auch schon jetzt immer wieder gehört. Also von daher war es jetzt keine Überraschung, dass er am Ende gewinnt. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht unbedingt. Aber zu dem Zeitpunkt hätte man niemals sagen können, dass einer von den drei nicht gewinnt. Ne? Also auch in der Konstellation nicht, weil er ist schon auch ein super schlaues Rennen gefahren und kam einfach da perfekt in der perfekten Position auf die Zielgerade und hat dann doch noch für eine ganz angenehme Überraschung gesorgt, nachdem ich eigentlich 50 vor Ziel oder 40 vor Ziel schon wieder wegschalten wollte. Ja. Definitiv nice. Und eins der besten oder sagen wir jetzt mal so emotionalsten Interviews des Jahres gegeben danach. Das war schon auch cool. Ja. Was ich mich da noch gefragt habe, ist, denkst du, dass die bei UAE in der Lage sind, so eine Taktik zu switchen im Rennen, wenn man vorher so dieses krass Offensive eigentlich immer fährt und man ja eigentlich weiß, dass Pogačar macht, ne? Das ist ja absehbar. Das ist ja immer das gleiche Rulebook. Aber jetzt in dem Fall habe ich das Gefühl, dass der Abstand immer kleiner wurde, aber er trotzdem immer noch auf dem Gas geblieben ist. Er hat natürlich gewissen Momenten rausgenommen, das hast du schon gesehen, aber jetzt nicht so dieses, okay, jetzt resetten wir nochmal und gucken, wie wir das vielleicht irgendwie anders gewinnen können, sondern es war dann so direkt, planlos war jetzt vielleicht das falsche Wort dafür, aber so, dass man nicht in der Lage ist, habe ich manchmal das Gefühl, darauf wirklich zu reagieren, weil man diese Rennen eigentlich so nie fährt. Also deren Taktik ist ja meistens so schnell wie möglich die ganze Zeit und dann irgendwann fährt er halt los. Also das ist ja so deren Herangehensweise. Aber ich glaube nicht, dass die oft mit einem Plan B fahren. Also ich glaube, die setzen immer alles auf eine Karte und wenn es dann mal nicht klappt, dann ist es am Ende für die auch nicht so schlimm. Ne? Ich meine, ich weiß gar nicht, wie viele 1000 Punkte die Vorsprung haben in der Rangliste, wie viele Siege die schon mehr haben als alle anderen. Also aber der fährt ja so eine Rennen nicht, um Zweiter oder Dritter zu werden. Genau, ne? Also das ist ja dann, also das ist
Aber ich finde es nur interessant. Ja, das ist schon. Ich frage mich auch manchmal so, warum er die überhaupt noch fährt. Weißt du? Also so, der Amstel hat er schon gewonnen, ne, vorher, oder? Gute Oder Frage. Amstel hat er bis jetzt noch nicht gewonnen. Würde ich jetzt wahrscheinlich mal sagen, ja, aber könnte ich dir jetzt nicht sagen, ehrlich gesagt. Ich gucke mal gerade nach, aber ich glaube, der hat einfach Bock. Jetzt mal ganz ehrlich, was willst du denn fahren? Ja, nein, nein, aber so. aber den Block, den er da gerade macht, der ist halt schon krass, Mann. Also, ich glaube halt, dass er einfach aus dem Training raus zur UAE-Tour gekommen ist und da alles abgehängt hat. Also ich glaube, dass er da wirklich einfach voll im Training war und dann geht's schon wieder fast. Das wird schon so sein. Ne, dann geht's schon wieder aber fast. trotzdem von Sanremo bis Lüttich Also da ist schon lang. Da bei Poggi Amstel nicht in den Top-Ergebnissen von Pro Cycling Stats vorkommt und Flash Wallon aber 2-mal drin steht, hat er es noch nicht gewonnen. Okay, krass. Doch, hat er. Ja gut, dann kann ich verstehen, dass das... Vor 2 Jahren. Ja, stimmt, doch, klar, hat er. Ich weiß, ich habe ja auch das Bild noch. Man kann die Ergebnisse auch nach Rennen filtern. Krass. Habe ich letztens Alter, gelernt. aber Ja, hat er natürlich schon. Aber Flash Wallon ist hier wichtiger als Amstel. Ja gut, also lass mal ein bisschen Gas geben, weil Gast steht in den Startlöchern. Wir müssen eigentlich ja noch über das eigentliche Highlight des Rennens sprechen, nämlich die Siegerehrung. Ja, first things first, wichtige. Da wurde auf jeden Fall auch wieder, da wurden ein paar Keulen ausgepackt, so vergleichsmäßig. Aber auf jeden Fall, die Frauen haben durchgezogen beim Trinken und die Männer nicht. Das sah so witzig aus. So das also kurzer Kontext, Amstel Gold Race heißt natürlich Amstel Gold Race, weil die Amstel Brauerei der Hauptsponsor von dem Rennen ist, schon seit Ewigkeiten. Und da gibt es traditionell fürs Podium jeweils ein Bier. Also so ein Amstel. Alkoholfrei, oder? Nee, ich glaube nicht. Also auch bei den Rennen vorher in Belgien hat man das oft gesehen, da ist ja öfter mal so ein Bierglas, das dann auch überdimensionale Größe manchmal annimmt. Da ist, glaube ich, immer, also in Belgien und Holland ist da noch Alkohol drin. Wenn du jetzt in Deutschland so ein Rennen fahren würdest, das wäre auf jeden Fall alkoholfrei. Aber da ist, glaube ich, Alkohol drin. Und ja, dann gab es die beiden Siegerehrungen direkt hintereinander. Ich weiß nicht, wer zuerst, aber die Frauen haben auf jeden Fall danach angestoßen und das Bier quasi in einem Zug weggeäxt und bei den Männern hat es eigentlich dann nur Tadej Pogačar getrunken und die anderen beiden haben es halt nur so kurz in die Kamera gehalten und wieder zurückgegeben. Ja. Aber auch das Gesicht von Pogačar, der war so richtig schlecht gelaunt. Ja, glaube ich. Also, ich glaube, der ist extrem ehrgeizig. Also das, was man so hört. Ja. Aber der ist trotzdem nicht so unsympathisch ehrgeizig, genau. dass er nicht danach so, er geht so Vorzugsgelmose hin, umarmt den Ja. richtig und weiß auch, wie geil das für den ist und kann das auch schon so ein bisschen wertschätzen. Er ist ein guter Verlierer einfach. Also passiert ja auch nicht so oft. Ne? Aber kann man auch schon eigentlich nicht sagen, Verlierer. Ist ein guter Gewinner und ein guter Verlierer. Genau. Aber ja, ich fand... ja, erstmal, wie findet ihr das, die Aktion jeweils und wie findet ihr die Reaktionen darauf? Also eine Reaktion war ja, die Frauen sind noch die echten Männer. Ja, das war ja eigentlich ein groß, also zumindest mal das Echo, sagen wir jetzt mal Medienecho, Presse und Social Media, so, das ging ja größtenteils in die Richtung. Da kann ich kurz eine Parallele zu Kevin ziehen, weil das finde ich auch interessant. Die Siegerehrung bei uns Männern ist immer steifer und distanzierter als bei den Frauen. Bei den Frauen ist mehr miteinander, auch bei Präsentation. Und bei den Frauenpodesten auf der Straße finde ich das auch. Männer immer eine gewisse Distanz, außer wenn da jetzt gerade Ghana, Pogačar und Mathieu auf dem Podium sind. Das ist ja wie so ein Happening dann für die, aber sonst bei den Frauen finde ich das auch immer also sympathischer. Und das war jetzt das Gleiche auf dem Podium. Die haben das Bier weggezogen, als wenn das nichts wäre, als wenn es irgendein Recovery-Shake wäre und die Männer halt so eine gewisse Distanz zueinander. Ich frage mich echt, warum das so ist, weil das fällt mir jetzt bei mehreren Disziplinen auf, jetzt nicht nur apropos Recovery, die das am härtesten weggezogen hat, Puck Pieterse, hat gerade Flash Wallon gewonnen. Alles richtig gemacht. Die hat eine große Lunge. Die kann lange Luft anhalten und dann direkt wegziehen. Ja, denkt ihr jetzt nur mal so ganz, also das ist wirklich so, dass so ein Matthias Gelmose das Teil dann das Rennen gewinnt und sich denkt,
scheiße, ich will auch noch Lüttich gut fahren, ich darf dieses Bier jetzt nicht trinken. 100%, so würde ich denken. Bei Skelmose bin ich mir nicht sicher und also ich bin mir bei beiden nicht 100% sicher, aber ich glaube, dass beide gar keinen Alkohol trinken, also nie. Okay, ja, also okay, das ist dann definitiv einfach und auch. Also das ist auf jeden Fall gar nicht so unüblich, sage ich jetzt mal, unter den jüngeren Profis. Da sind viele dabei, die noch nie Alkohol getrunken haben oder halt wirklich keinen Alkohol trinken oder vielleicht schon mal was getrunken haben, aber jetzt eigentlich so übers Jahr gesehen keinen Alkohol trinken. Und das finde ich persönlich eigentlich eine gute Entwicklung, weil ich habe während meiner Zeit auf jeden Fall Leute kennengelernt und die jetzt auch im Nachhinein ein Problem mit Alkohol haben. Und ich glaube, das war auch vor meiner Zeit so. Es gibt die tollsten Geschichten. Ja, manche Ex-Profis sind dann nachher auch in der Öffentlichkeit dadurch aufgefallen, dass sie damit ein Problem haben. Und ich muss sagen, ich finde es so ein bisschen auch Quatsch, dass die da einfach nur denen so 3 Bier hinstellen und dann sagen, jetzt trink mal für unsere Kameras hier ein Bier. Ja. Also das ja. Und über die Reaktion darauf will ich gar nicht sprechen. Ich finde, also überhaupt, ne, man stellt auch einfach beides dahin und sagst, hier, das ist alkoholfrei, wenn du es unbedingt in die Kamera halten willst, ne? Ist ja auch okay, die sponsoren das Rennen, dass sie da so ein bisschen ein paar schöne Bilder haben. Ist ja okay. Also wir wissen nicht, ob es alkoholfrei war oder nicht. Ne? Ich bin mir da sehr sicher, also auch die Biere, die du da in Belgien bekommst, so Quaremont und so, also Quaremont hat kein alkoholfreies Bier, soweit ich weiß. Aber und als letztes würde ich dazu noch sagen, vielleicht haben sie es auch nicht getrunken, weil es Amstel war. Würde ich jetzt auch nicht freiwillig trinken. Ja. Also. Ja. Nur früh. Nee, auch nicht. Okay. Alright, Besenwagen ist nach Zwolle gefahren. Du wusstest es nicht beim Einsteigen. Stefan Zwolle, richtig wichtiges Rennen für alle deutschen KT-Teams, jedes Jahr aufs Neue. Fällt, glaube ich, dieses Jahr aus, habe ich gehört, wegen irgendeinem EU-Gipfel. Grundsätzlich Folge auf Englisch geplant, aber wir machen jetzt komplett auf Deutsch, weil Bas Tietema spricht perfekt Deutsch. Hallo, herzlich willkommen im Besenwagen, Bas Tietema. Danke. Ich spreche keine perfekt Deutsch. Es ist eine Zeit passiert, dass ich Deutsch habe gehabt in die Schule, aber ich möchte das gerne probieren. Ja. Ich dachte vielleicht auch mal in deutsche KT-Team gefahren, aber nein, ich habe schon geguckt. Yeah, let's maybe continue in English. Okay. I think Andy is the one of us who maybe knows you the best or has something to do with you. Maybe he can continue here and tell us how you both met first or how he did get to know you, because not every one of our German listeners will know you. Most of them will know you because we are a pro cycling podcast and it's kind of obvious what you're doing. And you, maybe as a side fact, appeared a lot of times already in this podcast. But there's a big story behind, and I think today we can tell it. Andy. I'm just trying to remember when I first saw you. I think I'm pretty sure I saw you at the Tour de France a few years ago. But then back then I already knew you from your YouTube channel actually. So as a rider, I don't think we ever met. And no, I don't think so. Yeah, I just knew your name from results and databases and stuff like that. And then obviously the YouTube channel Tour de Tietema, and then your famous pizza after the Tour de France on the Champs-Élysées. Yeah, I think I know you from YouTube and then met the first time a few years ago. And the wheelie contest. Ah, yeah. Wasn't that too? That was the first thing that I got to know, the wheelie contest, and that it got banned because it violated any rules of the broadcaster or the rights of the broadcaster. I think I remember the first time, Andre. I think it was in the climb to Tignes. Yeah, he was standing there with a camper along the road. Yeah, exactly. Yeah, that was the first time meeting you. But I think it's funny that two of the ones in this podcast I know from playing Pro Cycling Manager. I think it's you, Paul, from Milram, and you, Andreas, from Rebecca, always pushing the sprint for Chiolek back in the days. Yeah. So I think that's how you guys are known by me the first time. I think,
That's the first, I think. Long time ago. It's just funny that I can't imagine people actually playing Pro Cycling Manager, but it seems that a few people did it. Because I had it in the past quite often that have seen me on like Pro Cycling Manager even when I was with Bora and so on. Yeah, and now you are a Pro Cycling Manager. Yeah. I think it's. I played this a lot as a kid, and of course, in a video game, it always seems more easy. If you look at it from a wider perspective, all the things you have to deal with are pretty much the same. You have to deal with sponsors, riders calendar. But it's a fun journey, and never imagined that as a 30 years old I was managing a pro cycling team of this level. So it's been quite a ride. Yeah, and let's say it's quite a successful ride, because I think, actually, in my perspective, I didn't think the team would be as successful as it is this year. Like, it's really outstanding what you completed this year, which results you did with this roster, and also let's explain to the German public. There is a YouTube channel still behind, so you are one of the only smaller teams besides World Tour teams that can offer a reach to the public or to the sponsors. So you kind of created a value of the team through this channel before the team got a pro team, and now you have a pro continental team which also is successful, and I think this year this kind of creates huge potential for next year. I'm super curious, because I know there will be more sponsors. You are attractive to sponsors with the team at the moment. I think there will be a bigger budget next year, and I think you will be able to sign bigger riders next year. And this is the status quo at the moment, from my perspective. I think it's, first of all, a misunderstanding that YouTubers, or maybe you as podcast guys, they are maybe seen as guys who are just doing it for fun. It's just that I think professionalism is super important, and of course we are making fun content, but if we make something, we want to make it as good as possible as we can. And in 2019 we started with making this YouTube channel, and we started with making video content during the Tour de France, and that blew up quite significant. In the niche cycling, we reached more than hundreds of thousands of people already during our first year making YouTube videos. And then the idea came up, what if we have an own professional cycling team and we can make those storylines within our own team? I think every professional cycling team is a base of unique stories. And I don't think the whole mechanism of creating awareness for sponsors is that much different than from other teams. But all the others, or let's say the most of them, are using external media to reach their goals for sponsors. Let's say television, external newspapers. But during the last 10 years, your own media channels where you can reach your own audience has increased quite a lot, and gave so much potential of telling your own stories instead of relying on external media. And that's how the idea started, from starting a cycling team, telling the story from within, and also the challenges that we are having with creating up the whole team, because there are so many things that are not going that well still nowadays. And then combining the sportive part together with the media approach we are having, that created, of course, an opportunity with having sponsors already on board, maybe also being more interesting for
for riders, maybe compared to other teams at this level at this moment. But yeah, we had to overcome quite some stigmas. Let's say stigmas about YouTube channel, media. Is it professional? And I think that the recent year we are showing that we are also quite capable of running a professional cycling team as well. Yeah. Tell us, maybe I have a question about the past, maybe before we get into this. Tell us how this rides situation with the wheelie contest went out, because we were discussing it here on the show when it happened, and we were saying like, oh, the UCI is so dumb, like it's the best advertisement for the whole event, and they are like banning you from there. And how did it finish? How did it get out of this situation? In the end, it was quite a shit show, because we were doing already for 2 years this YouTube video, the Tour de France. Nothing was happening. Actually, the first year going to the tour, we sent out an email asking, where can we go? Is there some kind of quarters where we can reach out with questions we have about the tour? But then you only had newspapers, radio, television, and they said YouTube channel from the Netherlands, 0 subscribers. Yeah, we don't care. So do what you want. Videos already for the 3rd year in a row. And I still remember it pretty well that we were standing on the Col de Périssoude. We were painting during the night on the road. We were painting on the road. Because we were painting the whole mountain. So it got on television. So that was the challenge of the day. And I was standing on the mountain and I got all replies of YouTube in my email inbox that all videos were deleted that evening. And actually, it was ASO that is having superpowers with YouTube to remove content before it's reviewed by YouTube. So it's for European football championships, Olympics. These big events have the superpower to remove content because you have a lot of piracy. So in this case, they removed everything. And then of course the whole fan base of ours started reacting on that. In the end, it was a really hard discussion because the content and why it was removed was not the right reason to remove it, because it was our footage. So they were not able to remove it. But then on the other hand, we were using an accreditation. And I think you can compare it if you watch a football game and we were filming the corner for the whole match, and then videos got removed because you are using footage of the game. So in the end, we got in talk with ASO. We made a video at the end of the Tour de France about reaching out pizzas, and then everything was pretty much okay. And I think it was sometimes you have to step over the line to get in contact and to create new opportunities. And I think this was one of those moments that nobody was really pleased about. But then in the end, I think it was maybe the best thing that could happen. But do you think that the ASO and other people realized there's like a potential or like maybe a new way of like how to showcase the sport to other people or to reach like a broader audience or like maybe also younger audience? I don't even think they were aware of that, and I think the problem but ASO is such a big organization, and you have big fans within the organization that are understanding super well the power that we have or that new digital media has. But then on the other hand, you also have the more, let's say the elderly people who are there already for years, that are seeing it more from a sportive side, and they are seeing 3 YouTube guys in their biggest event of the year asking riders for doing wheelie, and in the end also being published on the France national television, and without them knowing. So they were like, what the fuck is going on in our race?
And then you get a clash of different generations within an organization, and then these kind of things can happen. So yeah, I think it's a big organization with different point of views and different understandings of what we are doing. Yeah. So when you already said like you just started it and like then it kind of went into like a business model, but did you then on one point create like a blueprint or like a timeline for yourself, like how you want to develop the whole thing and also what the business case could be in the future? I mean, like cycling has like the problem all the time with like a revenue stream. So you just depending on sponsors and you get no money from like TV rights and so on, because all the money goes to the ASO, for example, for the Tour de France. Do you have like a big plan how you want to change it in the future? Because you kind of like opened the whole thing up with like YouTube, and I guess there's also like coming in a bit of money. It's not that much, but also you attract new sponsors and yeah, you reach a broader audience. Yeah, first of all, the biggest secret is that we don't even have ads on our YouTube videos. So directly we don't receive anything from YouTube. It also has to do to make it more accessible for people watching it. But indeed, I think with our YouTube channel, we have a unique model of reaching audience that maybe others don't have, to create momentum, to create sentiment. So indirectly, I think many partners are partnering up with us because having that story and having that reach and audience on our social media channels, including YouTube. But then about the whole revenue stream, I don't think that we are able to change it on ourselves. I think it's maybe also not something we can. We are also just a few young guys and a young organization trying to change things within the capacity that we are having. And there, I think the approach we are having with showing a cycling team that is growing so fast and all the ups and downs and the behind the scenes of running a team, I think that's already quite new. But then next to that, also calling the team the Rockets, next to the sponsor name, and having still our own identity of jersey colors, name, I think that's also quite unique. So mostly when we want to change something, we just do it instead of making first a whole business plan and getting everyone on board. And then, because then it gets more politics. And I think if you've seen in the past, if it was Phelan, if it was all those things that wants to reform something, take ages, and then at the end, nothing happens. Yeah. I think that's the difficulty for us. We are a super young startup vibe organization that just do things because they think it work. And I think that's the power of us, that we just call it the Rockets. We are not waiting for the whole peloton to change names, but we want to make that first step. And I think that's our strength. But I also have to be realistic that still the business model of cycling is not perfectly fine compared to other sports. It's still really challenging. And I don't think we can solve that on our own. But I think we can create something with calling ourselves the Rockets and having also owned media channels where you can reach a lot of audience, where you can draw conversion. That is maybe a step in the good direction. Merchandise, maybe. So yeah. Let's see. I mean, you already mentioned you call yourself now the Rocket, so it's like really, it sounds really like American style, like NBA kind of thing. Do you look at other sports and try to bring over stuff from there, like especially regarding merchandise? Yeah, it's fun because it didn't have too much to do with American sports, because the name Rockets was coming from the bike we had in our first year, because it was yellow, purple, pink. It was all over the place, and people start calling it the Rocket because you have that ice cream that is called Raketen. So that's where the name Rocket was coming from. But still, I think there is a lot of things you can learn from other sports.
If it's Wrexham, for example, in England, a football club run by few Hollywood stars that having that same mechanism of media, sportive performance, and commerce, what's super interesting. Of course, Formula One, what is more a product together with all teams involved to create awareness, create an economic revenue stream. Yeah, I think there are still a lot of things you can learn from other sports as well. Even in Germany, I think the culture, St. Pauli, for example, or I think in German football, the fan base teams are having, I think it's incredible. I think they have the most attendance or like people watching games compared to all sports or to other football leagues. Yeah. So I think there is still a lot to learn from other sports, but we also shouldn't forget that also cycling has a lot of good things in the base. When I get it right, it took you only a year to progress the Conti team to a pro Conti team. Was it like this? Yeah, actually, when we were a continental team, we already knew that we would make the step the year after. So nice. There was maybe also from my personal years where I was riding a continental team, I was seeing how much of a challenge it was to step up from continental to pro level. So the moment we were in talks with Unibet, one of my ideal scenarios would be to do 1 year continental team, but being sure that we were able to step up, because I don't think it was the best idea to be forever in the continental ranks, because you don't have any visibility. And I think our story is really based on progress. And if we were stuck in that division for years, then I don't think we would ever make it. So, in that sense, cycling, it's different compared to football or to other sports where you have to really promote. In cycling, you can just promote by funding, especially from continental level to pro tour. It's just based on budgets. And of course, you have to grow as an organization and you need to be ready as well. But I think it was an important step directly after our first year. How big was the difference, like regarding what budgets you need for a continental team compared to the pro team? I mean, because your continental team, you had already some like good riders in there, like not the big names, obviously, but at the continental level, known riders, and you had quite good race program. But now, obviously, a pro team, you're doing much more bigger races. And how much you had to increase your total budget? First year, I think we were the most expensive continental team in the whole circuit, because we had a whole media team of around 10 guys. Really? That many guys? So also with starting the cycling team, knowing that we were riding on continental level where you don't have that visibility, we knew we needed to invest in media to tell our own story and reach that audience. Because, you just mentioned Ster van Zwolle. It's a cool race to win, but actually nobody really cares. And it's nobody cares. Until you make episodes about it and tell the story, then you can make every race an important race, as we did. So in our first years, I think we were running around 1 million plus continental team, what is quite significant for a continental team. And all riders were on minimal wages, stepping into this project, but with the ambition of stepping up. And I'm super glad that we also were able to fulfill those promises. But then the years after, especially the sportive part, grow immensely. So there you see also the budget increase, because right now we are running a triple program. So in total now the organization is around 85 people, including 23 or 24 riders at the moment. So there is a huge budget grow in the recent or in the last 2 years. How big is the media department? It's around 15.
That's 14 more than in most World Tour teams. Yeah, I think we are the biggest, one of the biggest media communication teams in cycling. But I think this also makes clear the media team won't grow or won't double in the next few years, even if we reach Tour de France. Well, budgets of the cycling team or experts within the sport of the performance team will increase in the next years. Did other teams already reached out to you if you could like produce content for them? Not specifically producing content, or not at the moment when we started the cycling team. Before we did, but on some moments I receive messages from people you won't expect. So, for example, I got a message by someone of Bahrain, Victorious, who messaged me that he was super interested in that we were able to use a name like the Rockets, because he also tried in the past to create an own name. I think it was the Falcons or something, and that he was seeing this huge potential, but he wasn't capable with all the stakeholders to make it happen. So he was super interested to see someone just doing it. And I know there are many riders or people watching it. But for producing content, I believe you see nowadays more and more teams start doing it. So I think somehow maybe we are inspiring them or showing them the potential of producing content yourself. But I think our key to success or USP is that we are having a story of 3 guys starting from a YouTube channel without having any budget in 2019, running a team nowadays. That's a story that you can't copy, because you have teams on the circuit running on tens of millions of budget. They can hire the best media teams if they want. If they just skip one really good top level rider and replace them by 10 videographers or filmmakers, they can run the best media team in the world. So it's more about culture and understanding of the mechanism and belief in that's the way to success, because it's making content and it's a more long-term vision. You won't get success by making just one episode. Same for a podcast. It's making them over years, working on your community. Yeah. I think it's a lot about the vibe inside the team. So how do you find the people that now work the sportive side for you? Because I guess they have to fit in too. And it's another vibe than you have in other teams. Yeah, it's a good question, to be honest. I think, first of all, our approach is different. So it also maybe attracts other people than maybe the more conservative people that have been there around for years. If I would describe the people who are working for us, then I would say mostly young professionals that would like to do it on a professional way, but on a different way, maybe from the experience they had in professional cycling. Because there are maybe also some negative parts of the cycling culture. You mostly have a pretty high hierarchy in the sport as well, with the manager running the team on a pretty traditional way. Many examples included. So I think these are the ones that you don't have to be a YouTuber. You just have to understand the way of working and the mechanism that we are using to get to the Tour de France. And I think that's important. And if you understand that then I think it can be a good fit. You also have, like, I think Julia Soek is the team manager. You also have a woman running the team on the sportive side. How did that happen? How did you get to know her, and how did she fit in the team?
we first started the team with Hugo Haak as manager of the team. He was the national coach of track cycling in Holland, pretty successful as well. But he stepped down because he was not enjoying the role of running a cycling team, because in track cycling you are focusing on details. Well, if you run a professional cycling team, you are dealing with so many stakeholders, so many minor things that are just going on 24/7 a day. And Julia was doing a internship during those days. But she was super talented, and also she was just all in of making this success. So on the moment Hugo stepped down, there was one person that I could point out that fitted the role, and that was her. And I think it also says something, because I think she's one of the only women who is really managing a professional cycling team at this level. And for us, it's Josse, Devin, and myself. We are the 3 founders, but we are also still young and learning. So we are really focusing on how we can bring our team to Tour de France, but we also understand that we are maybe not the best one at managing a team. Because if you are managing a team day by day, you have way other skills than being or having some creative ideas, or running a YouTube channel, or So that's how we split it up, tasks and roles within the organization. Yeah, for explanation, maybe Julia had a professional career herself in at running at DSM for a few seasons. German public won't probably know. But impressive story, and one of the most important things for me is like you saying, I'm doing that, but that doesn't mean I can do everything else the best. So I'm giving it to people I know or I feel that are capable of, and that's maybe in many teams the most important thing. Yeah, I don't know how you guys are seeing that, but it would be quite a surprise if you have been a cyclist for 30 years that you would be a good CEO within a few years if you are running a cycling team. And it's quite a surprise to see that in cycling, every cyclist is somehow a CEO in only a few years after their career. Well, I don't think that's the case in normal industries. Yeah, it's actually, I think, a good thing to separate the ownership or management of the whole team, and then have a separate manager of the sportive side of the team. I think that's sometimes a lot of conflicts when team owners or managers trying to interrupt, into the sportive side. That's my experience. Yeah, I agree, and that's still some kind of friction that we also have. Recently, Amstel Gold Race. For us, Amstel Gold Race is one of these events where we can showcase the world who we are, what our vision is, the way of riding. So during these races, we want to be seen as a team that you would like to support, that you are a fan of. Well, for example, on individual level and riders level, they would like to challenge themselves and see how far they can reach in a world tour level. So there you get also the conflict between a 28th place is a good individual result. Well, for us, we would probably go all in and just show the world who we are, and then maybe not having that result. So these kind of frictions are also things that are going on for us. But I think in general, it's really good to split up the departments. Yeah. Usually it's the other way around, You get a call from your manager when you didn't get the result. Yeah, agree. And then also, I wonder when it will be your first time. Take the phone and then call the sports director in the car. What the fuck are they doing? Or did it happen already? Yeah, no. That's the reason why I'm not a sports director anymore. Because when I'm in the car, I get so much conflict with myself that I'm like,
like burning, and then okay, no, it's not my role, it's not my task, it's not my role, it's not my task. So, but then literally you were saying like a sports director or like a manager calling, like sometimes riders are just saying to me, yeah, if you guys want me to do this, then I have to do this because you are the owner. And then I'm like, yeah, but if you're not believing it yourself, then yeah, of course I can say it that you need to do it, but then it's saying to a kid you need to do something, but then if he don't want to, he's never gonna do it. So of course you need to also have certain rules and being clear of what to do. But I don't really believe in just saying, guy, you need to do this role because you need to. So yeah, but they're quite used to that. They prefer to have someone who is saying, you need to do this or you need to do that. That's fun. Yeah, we can see that in a lot of different parts of life that people want to hear how to do something. Yeah. So you guys have the big plan to go to the Tour de France, and I guess changing the team from the Netherlands to France was one part of the plan. Maybe we can talk about this a little bit. No, it was not fully. It was not all. It was not all planned. First of all, we changed license from a Dutch flag to a French team. Of course, we were riding under Dutch flag because we as owners are coming from Holland. So that was quite logical. But then directly from the beginning, the team was super international and we got a lot of criticism because people were asking why you don't have only Dutch riders. And in our philosophy, we are an international media approach team. So not really focused on one specific country. And then last year, our main partner, Unibet, was acquired by Française des Jeux, France Lottery. So that played a role. Then you have betting regulations going on in different countries, including Holland. And then next to that, also with having Tour de France as goal and the market France is for professional cycling. Because not only Tour de France, but I think the whole calendar, I think France is a huge part of the cycling calendar and the fan base of cycling. So the combination of those three made it to do a movement of our team. But it was a really challenging period where you have to fix so many things that I never thought about when starting a cycling team. All contracts in France, a lot of extra, also salaries. You have higher paid salaries for French riders. So it wasn't all planned, and it also has a lot of ups, but also some downs. So yeah, it was quite a challenge as well. But I think you get some invitations to a few races you probably wouldn't have got. So can you explain this a little bit more? This year, I think one of the races you mean is Paris-Roubaix. With being a French team, you are also part of the French Cycling Association. You have the Ligue Nationale Cyclisme. That's a cooperation of teams, riders, and organizers to promote the sport over there. So having all teams and all the big riders in their races. So those are all the Coupe de France races. That's also why we are riding the whole Coupe de France. But on the other hand, pro teams in France has a priority for the World Tour races organized in France. And for us, it was, of course, really difficult because we are one of the only teams that are growing so fast. So to define the level that we are having was so difficult. So races like Paris-Nice and Dauphiné, we didn't or we won't participate because also that. But then with being a more classic team, Paris-Roubaix was one of those races that suited us really well and where we got the opportunity to showcase ourselves. Yeah, your Slovakian
Rocket. Slovakian. Rocket. Had an impressive spring, yeah, that's for sure. Yeah. Yeah, and our common friend Abraham Stockmann was in the breakaway in Paris-Roubaix. Wasn't he? Yeah, he was in the break, but that was not according plan. He was the only one next to Lucas who needed to do the positioning. So it was not according plan at all. But yeah, I don't know why, but he is always in the right breakaways during races. He learned it from Sauerland. Yeah, I think so. Breakaway specialist. No, but it's really enjoyable to see. That's for me maybe one of the most satisfying things is that we have so many riders that maybe never would make it to this level of the sport. And then seeing them being capable of riding those races. For example, Abraham, indeed, a few years ago, he was just riding for Sauerland. He was thinking about ending his career also to focus more on his studies and then he got into the team and he is riding now Paris-Roubaix, being there in the breakaway, surviving together with Roots and Hoogaard super far. And luckily he crashed out as well. But yeah, that's super nice to create a team and bringing those riders to this level of races. So what are the next steps? Next steps. Nothing is planned. I mean, you now had one of your highlights already with Amstel Gold Race. Maybe what's coming this year? What are you trying or what are you planning to do? And yeah, tell us. Tell us what you can tell us. For this year, I think really the highlight of the season for us is in the spring. I think there is a lot of the races on the highest level where we can participate. So we will ride many races after this, Tour of Slovenia, Tour of Norway, Belgium Tour, many nice racing. But when talking about what is next, then I would say to make it into all the big classic racing. So then you need to ride a proper season. I think we are right now on the 25th spot on the UCI ranking. The UCI ranking on this moment is not a goal on itself, but you need to be top 30 to make it into a Grand Tour next year. And I think in general, it's a pretty good showcase of how good you are, especially when you score all the points in European racing. So that's a goal. And then for me personal, it's also next to the sportive results to step up with the team. And I think recently with Lucas, with Giovanni Carboni, who's doing super well, London Lokes, Adrien Mer, who was second in Tour de Dupes and won a stage in Tour of Hellas, to make a step in roster and calendar with both talented riders and maybe also adding some bigger names to the team as well that can create more buzz around the team to get into those bigger races like a Grand Tour or classics. And how do you think we'll be able to balance the sportive ambitions and the ambition to keep that media output on that level, you know, with the same vibe you guys are having? I mean, part of the joy to follow the team is, you know, the atmosphere within the team, the riders having fun, enjoying it, you know, over performing, you know. You guys, I'm pretty sure only few people, if at all, expected to be you guys so successful during the spring classics this year. And I think we saw a lot of very entertaining and exciting projects in the past. But most of them at some point, when it came to, you know, competition focused on rankings, they lost it a little bit and became the regular cycling team, you know, and just focused on performance. Do you already think about that, or is it just at the moment, you know, we are enjoying the moment and see how it goes?
Yeah, I think it's really a challenge in itself. And for me as well, because I'm so much into it. So sometimes it's better to ask people from the outside, did we change or how do you see our approach? But especially last year, we increased in numbers of the team, and then you get so many new people with different ideas or different backgrounds coming into the team. And of course, you have that culture and you have that mission of how you would like to run a team. But everyone joining a team is changing, even if it's just 1% is having a role in that culture. So that's super challenging. And I think one of the most important parts is having a really strong onboarding process. As what I mentioned, I don't think riders or staff need to be social media gurus or YouTubers or whatsoever, but need to understand the way of working and what we are doing and also our background. And they can have a huge role because riders are there to perform and to also, it's also their career. But I think if you have a good understanding of what we are doing and you as an athlete see the potential in there, I think you can get a lot out of it. And I think Lucas, you just mentioned him, is a perfect example. He is really understanding what we are doing. He is having that sportive results, but I don't think he would be that, let's say famous or well known after this Spring Classic if he wasn't riding for a team like us. Are there some funny media projects coming up? What did you guys plan in that way, or is it a secret? We still go to Tour de France this year, so that was also a challenge for ourselves. With having an own professional cycling team, is it then still possible going to the Tour de France while being competitors of those teams as well? But then we found out that all riders are completely fine with it, and I think we also have different roles over there. So also for us, we don't only want to focus on our team, but more on the sport in general and promoting the sport in general. So Tour de France, biggest event of the year, is the most powerful event within cycling. So we still do the Tour de France, and then afterwards, pretty much the focus is also a lot on the team. But I think more in really looking into the future, then everything is possible. Maybe other sports, I still don't know. I really don't have a clue yet. But it can go everywhere. What do you mean by other sports? With your YouTube channel, the Tour de Tietema, or with the team? I would say the mechanism that we are having. I don't see myself of an owner of a professional cycling team for 20 years. Maybe the team can run on itself for 20 years. That would be super nice. And I think it has the potential as well. But what I mean with other sports, I think the mechanism, what we are doing on this moment, can be done in any other sports as well. So we are using now cycling, and cycling is the storyline that we are having, but running a team, and that's why I mentioned, for example, Wrexham as well. If we would be running a football team, for example, we would do it with the same approach, with using the media to create commercial opportunities that can benefit the sportive department and in the end sportive results, and create that visual circle and creating success. I think that's possible in many sports. Consecutive question. Which rider would you like to have on the team? If you could choose any. Ooh, this is hard. Not out of a sportive perspective. No, I would say out of entertainment perspective. I would say having Bradley Wiggins as sports director, I think that would be pretty insane. Don't know if it's the best role for him as well, but just having him in the car would be extremely cool. From a rider's perspective, let's say Remco Evenepoel. I see him understanding
yeah, I see him understanding what this can bring for him as well, and he is following us for years already. So yeah. Or do you have any suggestions from Germany or? The Germans are not that outgoing on YouTube. At least not the professional riders. Paul, so Paul is also a little YouTuber. Yeah. Yeah, but I'm a bit old for going to the tour again. I mean, to be honest, I find Tadej Pogačar quite entertaining, and I think if he would be in your environment, you could make a lot of like nice stories around him. Except from like winning all the races he's doing, but I think the whole entertainment side. Yeah, I think he's for me like a character where it actually would be nice if someone would follow him around more often with the camera. Yeah, I agree, and I believe they are following him a lot. He has a YouTube channel now. They are posting after every big race. They are posting content already, Okay. but yeah. For the Emirates, it's not their biggest goal. They are there for winning bike races. So, in terms of media and especially distribution side, I think there is still a lot of things that can be improved with having such a big star on board as Tadej Pogačar. Have you been a fan of Bradley Wiggins yourself? Yeah, I know. I'm a star of iconic athletes in general. Yeah. If it's Jan Ullrich, if it's I'm following cycling for already quite a while, and I'm just a fan of riders that are rising, like are more than the niche cycling itself. And I think you just have a few in this sport. Do I have an event for you? Is he joining? Is he joining the podcast? Yes. Wait for it. We have a friend of ours, Rick Sauser, is a German race organizer. And he's doing the Jan Ullrich Gran Fondo in May, in the middle of May. And he's also he's super passionate about road cycling, like ever after. And he did two times he did the German national championships now. And he's doing a super good job. And he like is a fan of all the old school stars. So at this event there will be Jan Ullrich, Lance Armstrong, Bradley Wiggins, Mario Cipollini. That's a lineup. I don't know who else. Maybe George Hincapie too. I don't know. But yeah, I can bring you in if you like. 16th of May. In Schwarzwald. It's an impressive lineup. It's an impressive lineup. Yeah, you can also come to the Besenwagen live podcast on that day in Berlin. Same thing. All right. Like I'm quite happy with that interview. Got a lot to know. Sorry about my mic and the earplugs. No worries. I hope the listeners could enjoy until here. Let's hope they won't notice. Yeah, I mean, thank you very much for sharing those insights. I think it's a super exciting project. You guys are doing something that cycling, I think, was missing a little bit when you compare it to other sports where all the big stars have a much bigger profile. And like you said, for example, Lucas, I don't think he would have had the same success for sure, but not the same story around it if he would be on another team. And I think you really give something to the sport that wasn't there before. Thank you. Yeah, we keep doing our best. And I see this beautiful World Champions jersey at your background. And I think that's something we would like to aim for as well. Good luck. Thanks. That's a good goal. Yeah, just get Remco on the team. I think then you should be fine with that as well. Exactly. Or the Gravel World Championships at the end of this year in Valkenburg. That's true. And Yeah, we will be there. Yeah. And my last question was, how was the party at Amstel Gold Race? I mean, you guys, you have your own climb
It started with the corner, and now it's the whole climb. We've sent a few listeners from the podcast to the climb. I heard they enjoyed the day. How was it for you guys? Yeah, I had a few German people coming to me, actually. Really? So, yeah, I have to look it up. But there was someone from the entertainment sector as well. And he came to me, and yeah, it was next to, of course, the whole sportive, the race, what is such a high level that we are able to bring thousands of people together in purple jackets, in purple hats, scarves, and supporting a team, and still enjoying the sport in general. It had a bit the feeling of watching a football game on a big square during European or World Championship football, and it's super cool that we are able for the second time in a row, that we are able to organize such an event during a race next to hospitality. So we have to do one last thing here, because we always try to have regular things here in the podcast, and one of this is advising places where to watch the race live. And last episode we advised like your corner for Amstel Gold. So now we have to advise places to watch Lüttich-Bastogne on Sunday. Anyone here? Maybe Andy has written I have a recommendation, but Bas can go first if he knows a good spot on the course. Then I would say that at the bottom of Stokke, you have a really good bakery. So if you go to the bakery, then walk up Stokke, I think that's a pretty cool spot. But furthermore, I have no idea in this region where to watch the race on a iconic place rather than the big climbs or the finish. So I have two recommendations actually for the race. If you want to have a good day on the bike, just go to Bastogne and then ride to a climb and just see the race maybe once or twice, and then just keep on riding because it's a very nice countryside. And if you want some more culture, you just go to Liège for the start, maybe even watch the team presentation, and then you just stay on the finishing straight in Liège and just enjoy the show, because it's really like a time travel. You know, you have people on the finishing straight of Liège-Bastogne-Lüttich that you would never expect to see in your life. I promise. Yeah, that's true. And also like the old finish line of Liège was on like a bloody parking lot of a shopping center next to the highway. So like these like iconic ways is like quite a weird one. And if you drive around this area without having a race and just seeing all the buildings, as just Andy said, people you won't imagine seeing there, it's like a jump in time, really. It's like Belgium 20 or 30 years ago. Sometimes it feels like. Nice. Yeah. Alrighty. Then, thanks for coming to us. Thanks for your time. Danke. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks.